Right, so today is March 11th, 2022. It is a continuation of wrong head in the right torso exercise that we started yesterday. So that was an exclusive presentation, story-based presentation that was given for Dakshin, Mitra, and Yalvendan. Yalvendan has finished. Today, Mitra and Dakshin will finish their job before Bharat comes for the class. But right now, the most important factor of today's session is Yalvendan has been given video and he's prepared with the video presentation. One video was about auto suggestion. Another video was about Actuate, a documentary video. So this is exclusively done to make Yalvendan develop in logical thinking series. So Yalvendan is making the presentation on auto suggestion first of all. Now we'll switch to stage light on, please. No, this is. Wait here, I will set up a mic for you. Because if you are speaking in this, it will be much more. You guys can use this when you're going to the stage because it has to be recorded. You can start. Very good evening. Good evening, everyone. Yes, I'm going to give a presentation about auto suggestion. Auto suggestion is our self-talk. Self-talk means negative thoughts and positive thoughts also included. And if you have any negative thoughts, you can keep your notebook on the chair and speak with good non-verbal body language. Yes. This auto suggestion we can do it unconscious and conscious mind. This auto suggestion is our self-talk. Self-talk includes negative thoughts and positive thoughts. For example, if you are going to sleep, you can have some 50 or 20 positive statements. So if you have any negative thoughts when you go to sleep, you can change it into positive thoughts. And when you get up also, you can say these 20 or 15 statements and you can get up. This auto suggestion is mainly used for developing our positive thoughts. Let's go to cognitive behavior. Cognitive behavior. Cognitive behavioral therapy.
what plans and hardware you did for that goal. For that you should say, I'm going for it no matter what. I'm going for it no matter what. Again, the negative thought may come. So again, you should use the first method, trap and shout cancel. After that, the fear will come. We cannot do this. Again, you will choose. After doing this short-term goal successfully, you have one long-term goal. For this, you have some fear. I can do this. I will do this later. Like this. For homework also, we will do like this. For that, you can stop me. I can do this. You can stop me. I can do this. And then the last one. Again, cancel and never give up next step. Yes. Right. Never give up, and we should sound. Never give up. Yes. Never give up. Yes. Okay. Thank you for seeing therapy. And let's go to after age. So to be said that incident. No, incident we can share the video. I think Lakshmi Mitra have seen it, but just explain your understanding about activities. If needed, you can take the excerpt from the video. If needed. Sir, I have one small incident, sir, in that. Sure, that you can share. Explain. Definitely. Okay, I'm going to share the incident. What happened in that? A small boy, studying in this school, and he is a very good player. And the bowler bowled the ball, and he was seeing that, and then, but he didn't score the ball. And after that, he was very angry. He was rolling in the grass, and he was a baby, so he didn't know that I will be like this. And after that, he took this seriously, and I should solve this. I should solve this problem. He didn't took that seriously, and he just leave. After 20 years, that same place, same school, there was a big big competition in cricket, and he was again doing that, looking there, yes, but he didn't never mind that we are going this we should do this correctly. Like that, he didn't look it seriously, and he was looking that here, and he was dancing. And after looking at the bowler was he was very angry, and he put the ball, and he didn't hit the ball properly. And again, he was rolling on the grass, and he was shouting, "What? I cannot do it." There was a term that is used in the video to mention this. What was the term? Sir, the Jim was carving the. It was called as reaction. What reaction? Dash reaction. Infantile reaction. Did you observe it? So what? Infantile reaction. குழந்தைத்தனமான பிஹேவியருக்கு அதில் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. Infantile reaction. You didn't notice that? No problem. Continue. And then he was acting like a baby. And this, I'm going to say what we are going to learn from this small incident. If you are a small baby and you are taking a note and you are copying, and that is all baby have to. And if you are 20 years
You should act accordingly. You should act. Act according to your age. You should act according to your age. When you act according to your age, you can do any exercise from Right torso. right. That's all. Brilliant presentation. Good job, Yalvendra. So you both can ask questions if you have any question with regard to cognitive behavior or at your age. Yes. It's Yeah, this is a very good question. So you have seen the after age meeting for your age, right? So before Monday of your day, that is before coming to know what the video is about, and before watching the entire video, understanding its content, and after watching the video, understanding the content. Do you think you were also acting like Jim before watching the video? Like, why? Say one example. Like, you mentioned was scribbling on the tape, was carving out Jake and the bench, right? Because his pencil broke, it broke. So, like that, mention any one incident where you think you have acted like or like. Okay. When I'm writing my homework, my brother took the pencil and I was very angry. So I took one pencil. Again he was taking to pull. And after he got, I was very angry. I got out the book already, so I scribbled in my notebook. So my God escaped. That is not a full note. That is a note. So that is it. So that's called as infantile reaction. When you have been acting like your brother. Acting like your brothers. Okay, fine. Good. Any other question? No? No. You don't have anything. So my question is, in what way are you going to use cognitive behavior therapy in your life? Sir, if in this incident happens again, I'm having this anger. What kind of reaction you will give? Let's say, for example, let's rewire the situation where your brother, your younger brother, is creating a nuisance while you are concentrating. He's pulling the box, he's pulling your stationery items, he's just rolling over the books, notebooks, and all that, and you are getting annoyed. So now tell me how you are going to use this CB in that situation. Sir, I will say to him, be calm, and if he is not listening, I will do the CB. How old is your brother? Dakshin is asking. Will he be able to understand what you say? Yes. Then I try to stop. I see. Okay, right. So good job, Yalvendra. Very nice presentation. Very good. So you will get more videos like this, and you'll get more questions. Right? Thank you. Good job. You are most welcome. You do whatever you want. So now, let's get back to the mode of wrong head in the right torso. Yesterday, Yalvendra completed his imagination. So, Dakshin, would you like to do it now or after me? Let him do it. Yeah, you have your phone? No, this isn't. One. Nice bottle. One second, Dakshin.
Yes. Honors. You can, if you need, you can put the phone. You can put this mic somewhere in your t-shirt so that you can use your hands freely. This mic. Okay, so let us focus on that presentation. Kind of open the key and put it somewhere in the teacher. That's it. And you can put that in. Okay, right. Focus. Yeah. Three, two, one, go. Yes. So, good evening, everyone. I'm Dakshin, and according to the story, right now I'm 65 years old, and a lot of people might be wondering who I am and what I did. So, actually, I worked for the I'm sorry, not the FBI, the raw bank fraud unit. So, let me tell you how I got into this. When I was 16 years of age, I was regarded as a child prodigy in biomedical engineering. And then I completed my college studies in the United States. And then when I came back, I was looking for a job, and I got a really good job in one of the topmost companies in India. But then my dad, he forced me not to accept that job, and he put me in one of his friend's shops, and I did not get proper wages there. And soon enough, I did not like doing a job there, and I used to turn up really late, and I was not so punctual because I didn't want to be there. So I was fired, and then I was living with my parents, and I was living on their money basically. So I couldn't get enough of it, and I just ran out of my home, and I wanted to make money. So when I was 23, I started learning about how to print fraudulent checks and how to forge into payrolls and make money. So I impersonated a bank employee, and once I got into the bank, I started forging checks and I started to make a lot of money. No one noticed initially because I was so keen on not letting others notice this. And as my crimes grew, some of the bank employees, some of my other colleagues, they started doubting me. So before they could catch me, I quit my job there and I moved somewhere else. Then I impersonated a pilot in India, and I forged into the airline's payroll checks, and I did not have any sort of qualification to be a pilot, but somehow. So I'm imagining that the story was set in the 1950s or somewhere like that. Yes, sir. And then what happened was. So according to you, think all that current time, right? Yes, sir. Because now you are better. Yes, sir. 65 years old. So if you are starting the time, 50s or 60s, somewhere like that. Then- Hacking started by 80s, sir. So
I think, yeah, United States of America. Yes, sir. Basically, I spent a lot of time there. So, yes, sir. Oh, right. Yeah. So, and I started impersonating pilots, and I did a lot of odd jobs, and soon I started forging a lot of checks. My knowledge of checks was so good that just by looking into one check, I could say whether it's fake or real, and whether the signatures, I could tell by the texture of the ink about various checks and their origins and stuff. So I was doing a lot of forgery, and a lot of people doubted me initially, but I was so keen on doing my job without any interference from the others that I was not caught for a very long time. But there were rumors circling around about a mysterious man who was forging checks and doing all sort of counterfeiting. But the police weren't able to get my image or my name. They just knew that there was someone who did it, but they didn't know who did it. And I continued making money, and as I said, I ran away from home, and I watched my parents get divorced after that. And then only my dad knew that I was doing all this. My mom didn't know. And I used to, like, every Christmas or every, during every um, festive occasion, because we used to celebrate like absolutely every festival, be it Eid, Christmas, or everything. We just used to have fun. So during all the festive occasions, I used to give something to my dad, and he was always curious to know where did I get all that money from. But I didn't tell him, obviously. I just told him that I was working at a very high paying company, and I was working somewhere else, and I came here for my vacation or something. My dad believed all that, and he was not so keen on knowing where did I get all that money from. So soon enough, I started getting really rich, and sometimes I impersonated a lawyer. Sometimes, because at that time, uh, job security wasn't too much prevalent, and it was easy to break into any sort of organization. And I had become an expert in that. So soon enough, I was doing all the criminal activities. But then there was one police officer. Uh, I'm sorry, there was one raw of agent who was working with the police, and his name was Yalvendan. And he was actually given the task of tracking me down. And that Yalvendan guy, he was a really experienced person, and he had tracked down a lot of criminals before. And I was getting really nervous initially. But then I was like, who's this guy? There are a lot of police officers who couldn't catch me. What will this guy do? But I was wrong. He managed to track me down I was vacationing in Goa. So he managed to track me down all the way to my hotel in Goa. So because I had paid for my overnight stay with a fraud check. So Yalvin then obviously he found that out, and they seized the entire hotel, and they but then what happened was I was in my room, and he came out to my room, and he was having a gun in his hand, and I knew that he's going to catch me. So I devised a plan. So what I did was I also acted like a raw agent who was also on a secret mission, but Yalvina did not know that. So I had prepared a fake ID and all that. And once Yalvendan was in my room, I just told him all this, and I said that the criminal had already escaped. So he believed that, and I just told him to wait for some time in my room till I go downstairs and get the check, and so that we could figure out where the check was from. But as soon as I went down, I never returned. I just ran away. And Yalvendan, he's sitting right here. He peeped through the window, and he saw me running away, and he was visibly very upset. But then I made a mistake. I showed my entire face to him, so now he knew what I looked like. And soon there were pictures of me, circulating around the country, and everyone just wanted to track me down. And finally, I was caught red-handed.
I was trying to, indulge in another act of counterfeiting, and Yalvendan found that out. And I was, Was he a very sincere police officer, seriously interested towards ransackings you, or was he also kind of so initially he was a police officer, but then he didn't want to be a police officer. Actually, he wanted to work in raw. And then when his high authorities spoke with the raw authorities and they transferred him there, then he started doing his job with dedication. That's what I was told. So he caught me, and but whenever he was near me, I felt really comfortable. He wasn't like the other people who were, so grumpy and stuff. Because I had cheated him once. I just sneaked out of the hotel right before his eyes, but he didn't hold a grudge. He just treated me like any other criminal, and he didn't have a personal grudge on me. He just treated me like a third person, and I started liking that habit of him. And what happened? I tried to escape several times, but then he also come across a very cold-blooded criminal, a living criminal by name Mitra, who was also on the news story. yeah, actually, Very yeah. merciless in terms of doing the criminal acts. Yeah, we were school friends, but then once we finished college, we went our separate ways. I had read her names in the newspaper, and I felt really proud as a friend because we both were doing the same thing basically. So, but yeah, we haven't met yet. So it'll be good if we meet again. And yeah, he was really good, as I said, Yalvindan, and he interrogated me a lot of times, and I just told him everything because um, there was nothing I could do. But then one day, my life changed. My outlook on life changed. Every day I was sure that, I was thinking whenever I was in prison, all those days I was thinking that I'm screwed, I can't do anything else. I have to spend the rest of my life in jail. But then one day, Yalvendan he came to see me, and he had a check in his hand, and he just waved at me, and we were talking. We had sort of become like friends now. We used to talk to each other. He used to ask me questions about what I did, how I got into all this. I used to share all my past experiences with him. Uh, because we were both kind of similar. He also didn't like the job which he did. I also didn't like the initial job which I did. So both of us were really similar, and we used to talk a lot. And then he had a check in his hand. He was going through the check, and he was saying that there is another fraud case involved. Yeah. So he had a check in his hand, and I immediately looked at the check, and I was like this, and I told him that the signature of the bank teller is fake. So this entire check is a fake, and it was done by the bank teller who tells the bank statements and stuff. So the person who prepared the check has prepared a fake check. I could tell by the texture of the ink. And he was like, "Are you sure?" I said, "I'm damn sure." And then we went and he checked it out with the other authorities. And there's a bank fraud unit in Raw. So they checked it out and he confirmed it. And he was like, "How did you just tell by looking at it in the first glance?" I say, criminals know about how criminals think. So it's not new for me. And then immediately he gave me an offer. Do you want to get out of this prison? I told him, yes, I want to get out. So I give you an offer. If you work for our bank, if you help our bank fraud unit for the next few years, we'll start treating you less like a prisoner, and you'll be more like a worker who's working for the government. And in a few years of time, you'll get your freedom and you can go out. And initially, I was reluctant, but then I told, let's give it a shot. And the next day, uh, there were a few checks, fraud checks, and I guessed all of them. And soon as days went by and years went by, I became the world's biggest expert on fraud checks and bank forgery. And I helped the Raw track down all those cases. And initially, they gave me a life sentence, but then as I helped the government for over 10 years, they let me go. And now I'm living a peaceful life. So
the main reason why I'm standing here talking to all of you is that if you have done any mistake in the past, there's always a chance that you could rectify it, and you could do something good and make others forget about what you did in the past. Yes, still a lot of people call me a fraud and stuff, but I'm really happy about. I'm proud of myself because I had the guts to come back and help the raw and get out of the prison. So I think everyone should take a learning from this. I'm not trying to boast or something, but I'm just telling you that life always gives you a second chance. And when there are good people like Yalvin around who give you the chance to change yourself, please make use of it. And that's it. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Yes, sir. Thank you. Once you pay someone an amount of money, and you can just take a check and write out the amount, and you give it to the bank. No, right. Can't put it in. So, wrong head in the right trunk, so You just finished his presentation. Yeah, once you see the sunlight there. So it is a bit. Yes, yes, sir. Good evening, one and all. Yes. So first, I'd like to give a solution of how the thought is going to end up, and then I'll give a solution what could be done in the future to study for our passionate job or the passionate occupation. We want to get it from the childhood. A passionate job or occupation we are deciding for. So. Last year in So before I start with the conclusion, let me say that both Lakshmana and Mitra are very different perspectives. Therefore, due to unforeseen circumstances, they are forced to their respective laws. Like when Lakshmana is smuggling and Mitra is hacking, unethical hacking. So these all happened because of their respective fathers. Because if they had not forced to get into the job, they want their son or daughter to get in for their profit. If they had not forced that, these two people would have got to a different level and these products had having created. So at one point of time, the financial year March 31, right? Yeah. March 31, in the financial year once, like last week or before week, I heard of they took the budget of so during the time what the government of India did was they took the budget and they heard that they got many complaints from the common people that their money lost or their money has been hacked or some passports, their personal privacy passwords and email address and all the privacy have been stolen or hacked. This gave the government officers to feel something cheap and also to add up on the fuel. What happened was when they were making this budget and when they were making economic each person pay the income tax, right? So when these things they take an account of those budget of the whole country, they see that it has not met up with the budget they have received in the previous year or anything. They have not met up with that money. And also when you could just ask, investigate few people
be duplicated. Because sometimes few people can identify the one is the original one or a duplicate one. And the police officers all over the country, in many states like Tamil Nadu, then Andhra Pradesh, then Madhya Pradesh, everywhere in Bhopal also, everywhere they kept receiving this complaint consistently. Maybe like every 4 or 5 days they would receive a complaint and FIR is getting filed. When the police officer is getting the account of all these all over India, they feel something fishy, and what they do is, as this case is a very big case, they approach the cases are getting the case is getting transferred to the hands of TK, and they are asking the police to research more search for the criminals and who were the main. During this time, Mitra's mother, who had known how passionate her daughter was about her studies and working in a medical company, pharmaceutical company, felt something fishy, and she was just thinking for something because Instead of the word fishy, you can use the word strange or secretive. Because fishy is a colloquial expression used in US. But the original vernacular meaning that you're trying to mean is secretive. Okay. So fishy in term does not have a proper meaning to use. To use the word secretive or strange or mysterious like this. so also during those times and during Mitra's college stage, she keeps saying that she's waiting for a company to be based in, and as she studied well and she got points, then she got into the company and she decided for. And her mother also knew how much selfish Mitra's father was about helping the boss. So what she did was, she did not have any other solution to get Mitra outside of this, and Mitra had no other way to go. She was not allowed to tell the whole incident or the whole circumstance to her mother. So what this person, Mitra's mother, does is, she goes to the police officer and she files a complaint saying that I feel something strange in my family. So they have come to know the news Good evening, sir. the news channels. They say that they like 70 lakhs you mentioned, right? 70 lakhs or something. Good evening, sir. Good evening. Now, நேத்து நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொல்லிருந்தேன். அந்த ஆக்டிவிட்டியில யார் நேத்து பிரசன்ட் பண்ணதை நேத்து பாத்தீங்க. Yes, sir. Now Mitra is presenting. Sir, group So observe பண்ணுங்க. Mitra present பண்ணது. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Right. 70 lakhs. So when Mitra's mother is getting to know about the money that has been stolen, hacked, and also about the smuggling case, she suspects something and she goes and files a complaint against her family to the police officer. And when the police officer know about this, what they do is, as the case is now transferred to the hands of the CBI, the CBI officers ask the police officer to track down the unethical hackers. Because if you think logically, ransom money, then the 70 lakhs of money, the passports and everything, and also smuggling could be stolen, or it is possible one day to hack. It's not about robbery. Robbery cases, then the subject would be different. But there are no robbery cases, etc. So the only logical thing we could suspect is hacking. So what the CBI of the police officers do is to track down all the unethical hackers in the whole country. It could not be from abroad. So they have one motto, that is to track down all the unethical hackers in the whole country, and they track down. During that time, they see if any of the unethical hacker or any of the also they track down also the dons in the whole country, like people who rule over a small street and they dominate over it. So they also track down the dons, because they have filed a case against them. Like this person creating water electricity street. They might have filed some cases. They take all the cases. They take a note and they mention and they create a file so that it will be very helpful for the CBI officers. And finally, they track down the unethical hackers one side, the dons one side. And what they do is they see They take any
CBI or police officers not for helping this up, tracking down? Tracking down. Yes, sir. Because you say the tracking down is happening in one area, dons are getting tracked down, Yes, sir. and the other area, the other set of. So how is it possible without a police? So yes, sir. CBI officers ask the police officers to track this down. So because police officer would only have the FIR code. So then CBI officers either take this in their hand, they would ask the police officers to work out. So Okay. they track down these. So if a Mitra Banana for everybody, rather than you 50, Dakshin, Yalka, and Mukta, I will be giving this story line. One more story line, the NRE involvement. And the story line is solution, being a I'll give you a separate time for preparation. Dakshin, Yalka, and Mukta will do that tomorrow. So in the presentation, I'm going to so all of you get it. So they track down the see if there's a relationship between the class family and they somehow get to know the relation. So what they do is the CBI officers have to get some evidences. So they track down all the evidences, have 70 lakhs of money stolen, the passwords and the other email address, privacy information being hacked, and all those are tracked down and it is given in evidence sheet. So they use this to arrest the Don who is living in Mumbai and also the jewelry shop owner because when they investigate both Dakshin and Mitra, they come to know that they are innocent and their respective bosses, the jewelry shop owner and the Don is the main reason for them to because it's So who is the actual culprit? Dakshin and Mitra are the innocent. the Don sir of Dakshin and Mitra. And the kind of money that you both entered by using the technology and so far you have been running. They have earned a lot of money. So being innocent people only you earn a lot. Yes, sir, we have all that. They have asked us to do it and being the employees, they have to do it. Or else we may ஒருத்தர் நான் 65 வயசு தாத்தாவா வந்து ரொம்ப நல்லவங்க பேசுறேன் நீ என்னடா நான் ரெண்டு பேரும் இண்டஸ்ட்ரி Yes, sir. அப்ப வந்து நேச்சுரலா நடந்து Yes, sir. It's இத all பாக்குறது ஒரு போலீஸ் அதான் நான் கேக்குறேன் இத பாக்குறது ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் பேபி பாட்டு yes, sir. That's the thing. They somehow finish. They investigate Akshana's jewelry shop owner and Mitra's son, and they come to know that these two are the culprits. So this is the end of the story. But here, the main thing that sir has told us to find a solution about how people could get to their passionate job rather than get to the job that are forced by their parents due to the family condition. Before from child, the first one, there are two solutions I like. Before you get into the age of around 16 or 17, try to track down your hobbies or passion that you have. Sometimes your passion or hobbies could also turn into your occupation. Most probably in this the generation that's mostly happening. That is, people who are passionate about something or who have something as their hobby that becomes their occupation. They pursue what they desire for. And during the time they would be even more contented in their job. So from childhood, keep tracking down which job you want to pursue, which college you want to pursue. All those are very important. The goals which you pursue, that is the college you want to study in, the course you want to undergo, and also the job or job place you want to get in. And you need not pick the amount of salary you need. That's not more important. What you desire for and what you desire for and what you act for is very important. So this is the first section. Track down everything and be very clear. Don't change it every moment. I see people who change it every day. No, I know today I become police officer. And tomorrow I keep changing. The second solution is once you are clear with the occupation you want to get or the passion you want to get as a job, keep informing your parents or keep letting know your parents how important your goal is. That is, if you want to become a doctor or something, keep telling your parents that I want to become a doctor and make them realize that how passionate you are if you become a doctor in the future. If I become a doctor in the future, how passionate, how interested and how contented I will be. By your feelings, by the way you express your desire, the parents should know that you are very passionate and they must let you go free based on your thinking, based on your opinion of pursuing a degree.
But beyond that, I changed the whole thing. I wanted to be a psychologist, and beyond that, I finally decided that I want to become a doctor. And I had told my parents that I want to pursue MBBS, and also I have these goals. I want to build a specialized hospital, not in a multi. I do not want to work in a multi-specialized hospital, but I want to build my own hospital. So these are all the things that make your parents realize how important your desire is and how important their life is for you, for their children. So if you make them realize so on, there would not be any circumstance and they will not intervene in the future to ask you to choose this job rather than getting their actual job. So these are the two solutions. Let's inculcate this and let's prevent from getting into the forced job rather than pursuing your actual job. Thank you. Fantastic. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You can bring your chairs here. So girls, you hear me? Girls, are you able to hear me? கேக்குதா நான் பேசுறது? Yes, sir. Okay. இன்னும் கொஞ்சம் எப்படியும் Right. So we are going to இந்த ப்ரொஜெக்டர்ல நான் தெரியாம வேற என்னமோ தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. Okay. ஆமா. I don't know. So what we are going to do now is ஒரு ஸ்டோரி லைன். இந்த ஸ்டோரி லைனுக்கான சொல்யூஷன் நீங்க இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண போயிருவீங்க. இவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனுடைய சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது போத் வில் ஹாவ் பிரசன்டேஷன். இந்த ஸ்டோரியை சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் உங்களோட டீம்ஸ் அப்படிங்கிறத பிரிச்சு விட்டுறேன். இவங்களுக்கு ஒரே டீம் தான். இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்சன்டீஸ் லைக் ஜெயபிரகாஷ் லண்டன்ல இருந்து அட்டன் பண்ணிருக்கணும், அவன் வரல. சிபி ஆதித்தன் வரல. ஸோ இவங்க 3 பேர் மட்டும்தான். நீங்க யாராவது ஆப்சன்டீஸ் இருக்காங்களா இன்னைக்கு? Right. Okay. Fine. So listen to the story properly and first of all enjoy the story. அதுக்கப்புறம் give a conclusion. Like இதுல எல்லாமே இருக்கு. Secret, mystery, violence, sometimes even murder. இது எல்லாமே இருக்கும். இவங்க கிட்ட நான் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பேசுவேன், உங்களுக்கு தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணியும் நான் சொல்லுவேன். ஸோ 2 பேத்துக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கு. எஸ். Dakshin is a murderer. She said he was innocent.
Okay, so time வந்து I mean year வந்து 1995. Cell phone, computer, yeah, computer was there. Cell phone, internet அதெல்லாம் கிடையாது. இன்டர்நெட் இருந்த நாடுகள் ரெண்டே ரெண்டு நாடுகள் தான். ஒன்னு ஆஸ்திரேலியா, இன்னொன்னு அமெரிக்கா. 1995ல வேற எங்கேயும் இன்டர்நெட் கிடையாது. ஸோ தக்ஷன் சித்தார்த், மித்ரா, யாழ்வேந்தன், நீங்க 15 பேர். நீங்க எல்லாருமே ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பவர்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி இருக்கு. உதாரணத்துக்கு மித்ரா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, மித்ராவுக்கு வந்துட்டு அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கிரகிச்சுக்கிற பவர் இருக்கு. She knows what the other people are thinking in their minds. தக்ஷன் சித்தார்த்து கிட்ட என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, ஒரு பில்டிங்கையோ ஒரு வீடையோ அப்படியே பார்த்தான்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கு, அதுல இருக்க ஆட்களுடைய குணாதிசயங்கள், இது எல்லாத்தையும் அவனால ட்ரேஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும். இது தக்ஷனுக்கு இருக்கிற பவர். யாழ்வேந்தனுக்கு இருக்கிற பவர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் அவனுக்கு எகென்ஸ்டா ஏதாவது நினைச்சாங்கன்னா, இல்ல அவனுக்கு எகென்ஸ்டா ஏதாவது திட்டம் போட்டாங்க அப்படின்னா அவனால அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கும். சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்கு. சோ இந்த நீங்க 15 பேர் இந்த காலேஜ்ல சீனியர்ஸ், அதாவது தேர்ட் இயர் படிக்கிறீங்க. 15 பேருமே தேர்ட் இயர் படிக்கிறீங்க. தக்ஷன் சித்தார்த், மித்ரா, யாழ்வேந்தன் செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்க. ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு உங்க 3 பேர் ஜூனியர்ஸ். சோ ஒரு நாள் கனிஷா பிரியாவும் எஸ்தரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு மேன்ஷன் ஒண்ணு பார்த்து வச்சிருக்கேன். அந்த மேன்ஷனுக்குள்ள வந்து நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. கம்மிங் மே மந்த் சம்மர் வெக்கேஷன் அந்த மேன்ஷன்ல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் போகலாம். கூட வந்து நிறைய எல்டர்ஸ், நம்ம வீட்டுல இருந்து எல்டர்ஸும் கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு. இந்த டிஸ்கஷன் அப்ப தக்ஷன் சொல்றான், யாரு வேணாலும் வரலாம், ஆனா பேரண்ட்ஸ், யாருடைய பேரண்ட்ஸும் கட்டாயம் வரக்கூடாது. அப்போ மித்ரா கேட்கிறப்ப, ஏன் பேரண்ட்ஸ் வரக்கூடாது? அவங்கதான் பிரச்சனையே, நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடமே இருக்காது. அப்ப யாழ்வேந்தன் கேட்கிறான், ஃப்ரீடம் என்ன, எதுக்கு உனக்கு ஃப்ரீடம் வேணும்? மேன்ஷன்ல 20 நாள் இருக்க போறோம், என்ன ஃப்ரீடம் உனக்கு வேணும்? என்னுடைய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம். ஸோ நான் எனக்கு தோணுதை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் அப்படின்னு தக்ஷன் சொல்றாரு. அண்ட் சம் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் தேர், அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, கரெக்ட். பட் அண்ணன், மாமா, சித்தப்பா, சித்தி, இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வரலாம். இல்ல ஃப்ரெண்டோட அக்காவுக்கு, தாத்தாவுக்கு, தங்கச்சி பையன், இந்த மாதிரி தூரத்து சொந்தம் அப்படின்லாம் கூப்பிட்டு வரலாம். ஆனா அப்பா அம்மா மட்டும் வரக்கூடாது. தக்ஷன் தெளிவா சொல்றேன், யார் வந்தாலும் எங்க அம்மாவும் எங்க அப்பாவும் கண்டிப்பா வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுல மித்ரா என்ன சொல்ற அப்படின்னா, முடியாது, நான் எங்களுடைய பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து, குறிப்பா எங்க அம்மாவை நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். சரி, கூட்டிட்டு வா. கூப்பிட்டு வந்தோன்னா அந்த கான்சிக்வன்ஸை நீ ஃபேஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு தக்ஷன் பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. மித்ராவுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு, நான் சொன்னேன் இல்லையா, மைண்ட் ரீடிங். அந்த மைண்ட் ரீடிங்ல தக்ஷன் உண்மையானுமே மீன் பண்ணி சொல்றாங்கிறது புரிஞ்சு ஷீ இஸ் வெரி அப்செட். உண்மையானுமே அவன் மனசுல இருந்து மீன் பண்ணி சொல்றான், வயலண்டிக்கா சொல்றான் அப்படின்ட்டு ஷீ இஸ் வெரி அப்செட். அப்போ அஜிமோல், கனிஷா பிரியா எல்லாம் மித்ராவை வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாங்க, விடு பரவாயில்ல, பேரண்ட்ஸ் விட்டுருவோம், எல்லாருக்கும் ஒரே மைண்ட் செட் இருக்க மாதிரி நம்ம விட்டு கொடுத்து போவோம்னு சொல்லிட்டு now things have been agreed upon and no parents are coming. Dakshin is living like a king in that group. And Dakshin அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வரான், அதாவது அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பசங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வரான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் சே ஒரு 35-40 பேர் அந்த மேன்ஷனுக்குள்ள போறீங்க. அந்த மேன்ஷனுக்குள்ள வந்துகிட்டு நீங்க போறதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கி இருக்கிறது 23 நாளைக்கு, 23 days. மேன்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப நம்புறாரு. அவருடைய பொண்ணும் உங்க கூட தான் இருக்காங்க. அந்த பொண்ணு யாருங்கிறது நான் இப்ப சொல்லல. அங்க யாரு நடந்துகிட்டு இருக்கிறது, கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்களை உட்கார சொல்லுங்க. Who is walking there? சார் ஃபோன் வந்துருச்சுங்க சார், அதனால கொடுக்க போயிட்டேன். ஓகே, ரைட். ஏன்னா இதை நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண முடியாது, பெரிய கதை. இவங்களுடைய டைமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். நான் கரெக்டா இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல கதையுமே முடிச்சவன். ஏன்னா தக்ஷன் சித்தார்த் ஹேஸ் டு லீவ் at 6:40, யாழ்வேந்தனுக்கும். அதனால ரெப்பிட்டேட்டிவா இல்லாம நல்லா கேட்டு. ஓகே சார். ரைட், ஓகே. You have any doubts so far?
மேன்ஷன் அப்படின்னா ஆமா, மான்செஸ்டர் யுனைடெடு, செல்சி. மேன்ஷன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வீடு, அதுதான் மேன்ஷன். ஓகே, ஸோ 23 days அந்த அந்த பர்சனுடைய டாட்டர் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ யூர் ஆல் 4 கண்டிஷன்ஸ் அந்த மேன்ஷனோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. கண்டிஷன் நம்பர் 1, 23 நாள் கழிச்சு இந்த மேன்ஷனுக்கு நீங்க போகும்போது உங்களுடைய ஞாபகார்த்தமா இந்த மேன்ஷன்ல ஏதாவது there has to be some token of remembrance delivered by you people when you leave this mansion after 23 days. அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு ஃப்ளவர் வேஷா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்டிகிளா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ண பொருளா. ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லி கேட்டா, மேன்ஷன்ல நடக்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் மேன்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பொறுப்பு இல்லை, நீங்க தான் பாத்துக்கணும். ஃபெசிலிட்டிஸ், அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு, தண்ணி வசதி, அப்புறம் கரண்ட், ஏசி எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதுல சேதங்கள் வராம நீங்க தான் பாக்கணும். அதே மாதிரி மேன்ஷன்ல யாருக்கா ஏதாவது நடந்துச்சுனாலும் நீங்க தான் பாக்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த இடத்துலதான் ஒரு டவுட். அதனால கீர்த்திகா, அப்புறம் கமலா, கனிமொழி இவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க, இந்த மேன்ஷன்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஏதாவது நடக்குதுன்னா என்ன, ஏதோ ஏதோ வந்து அதுல ஒரு உள்ளர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. யாழ் வந்து எல்லாத்திட்டையும் சொல்றாங்க, ஏன் பயப்படுறீங்க, நான்லாம் எப்பேற்பட்ட ஆளு, நான் கூட இருக்கேன், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாழ் இந்த பில்டப் டைலாக் எல்லாம் கொடுத்தோன்னே everybody gets convinced. There comes a third condition, which is even more important. Please take care of the visitors. Dakshin தான் படிக்கலாம். Please take care of the visitors. Visitors இருந்தாங்கன்னா டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. இந்த விசிட்டர்ஸ் யார்? விசிட்டர்ஸ் நம்மளே இங்க 30-40 பேர் இருக்கோம், அதுல யாரு இந்த விசிட்டர்ஸ்? அப்ப தக்ஷன் சொல்றான், அவனை வந்து ரீஎம்பசைஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்தீங்களா, இதுக்குதான் அப்பா அம்மா எல்லாம் கூட்டு வருவான்னு சொன்னேன். ஏற்கனவே 30-40 பேர் இருக்கும், இதுல விசிட்டர்ஸ் வேற வரானுங்களாமா. எப்பவுமே என் கணிப்பு தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அவனும் அங்க இடத்துல ஒரு பில்டப் டயலாக். There comes a fourth condition, and the fourth condition is never ever forget what happened in the mansion. இந்த மேன்ஷன்ல நடந்த எந்த விஷயத்தையும் நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா மறக்க கூடாது. இந்த 4 விஷயங்கள் மட்டும் அங்க எழுதி. 4 விஷயமும் புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கு, புரியாத மாதிரியும் இருக்கு. ஓகே, ரைட். சோ இதுல தக்ஷினுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கூட வந்திருக்கான். அவன் வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ற மாதிரி பேசிட்டே இருந்திருக்கான். தக்ஷின் கிட்ட அந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்ல. He treats everybody with respect. இன்ஃபேக்ட் தக்ஷினோட வான் கூட பண்றான். அவன் பேரு ராகேஷ், RAKESH. ஸோ தக்ஷின் வான்ஸ் ராகேஷ், நீ எவ்வளவு வேணாலும் ஃபன் விளையாடு, தாராளமா ஜம்முன்னு நீ பாட்டுக்கு யூ கேன் ஹேவ் ஃபன், பட் ஒன்னா எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸா பாரு. கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸா பாரு, இல்ல சிஸ்டர்ஸா பாரு. நீ வந்து எல்லாருமே ஈஸியா ஹர்ட் பண்ணிடுறா, நீ பேசுறது உனக்கே தெரியறா, ஈஸியா இட் இஸ் கெட்டிங் ஹர்ட். வேர்ட்ஸ் ஆர் லைக் ஸ்பியர், இட் இஸ் ஹர்ட்டிங் அப்படின்னு. சாரிடா, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி. இந்த ராகேஷ் இருக்கான் பாத்தீங்களா, அன்னைக்கு நைட்டு வந்து லக்கேஜஸ் எதுவும் கொண்டு வர. ஆனா நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 23 நாளுக்கு லக்கேஜஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துருக்கீங்க. ராகேஷ் கை வீஸ் பண்ணிட்டான் பந்தாவா. அப்ப தக்ஷன் சொல்றான், டே உன் லக்கேஜ் எல்லாம் கொண்டு வாடா, எல்லாத்துக்கும் ரூம்ஸ் அலாட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், உன்னோட லக்கேஜ் இருந்ததுனா தான் எந்த ரூம்னு சொல்ல முடியும். ராகேஷ் சொல்றான், நாளைக்கு வரடா, நாளைக்கு எங்க அப்பா கொண்டு வருவாரு. டே அப்பா ஆத்தான்னு யாரும் வரக்கூடாது, அதான் சொல்லியிருக்கேன்ல, டே லக்கேஜ கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு. சோ எல்லாரும் அன்னைக்கு நைட்டு தூங்கிடுறாங்க. எக்ஸப்ட் ராகேஷ், எவ்ரிபடிஸ் ரூம் இஸ் செட். யாழ்வேந்தன் வந்து எனக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து மில்க் ஷேக் வரணும், ஜூஸ் வரணும், எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் வரணும் அப்படின்னு. மித்ரா என்ன சொல்ற அப்படின்னா, உனக்கு ஒண்ணு வராது, 3 வேளை ஃபுட்டு மட்டும்தான் வரும், ஒழுங்கா போய் படுன்னு மிரட்டி. இப்படி எல்லாருடைய விஷஸும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. நல்ல விஷயம் என்னன்னா, யாருமே வந்துட்டு இங்க பெரிய அட்வான்டேஜ் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. மேன்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு பெரிய லான் இருக்கு. லான் என்ன தெரியும்ல, பச்சை பசேல்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க். இது பார்க் மாதிரி. அதுல நிறைய ஆக்டிவிட்டி வந்து மித்ரா, தக்ஷன், கனிஷா பிரியா, அஜிமோல், யாழ்வேந்தன் இவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ தக்ஷன் வந்து அன்னைக்கு மார்னிங் ஃபிட்னஸ், அதாவது ஃபிட்னஸ் டைம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க. காலையில 5 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும். இந்த ஃபிட்னஸ் டைமை பத்தி இது ராகேஷ் கிட்ட பிளான் பண்றதுக்கு தக்ஷன் ராகேஷ் ரூமுக்கு போறான். டைம் வந்து 12:30 மணி. ஆமா, 12:30 மணி. நைட் இத்தனை மணிக்கு தூங்கணும், இத்தனை மணிக்கு எல்லாம் இருக்கு, தூங்க கூடாதுன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் இல்ல. உள்ள போய் பாக்குற ராகேஷை காணும்.
அவன் கூப்பிட்டு பாக்குறான் ரூம்ல எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரிய பெரிய ரூம் கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ ராகேஷ் மட்டும் காணும். அண்ட் தக்ஷன் ஃபைண்ட் சம்திங் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் ஹி கோஸ் பேக். போய் படுத்துறான். சரி நாளைக்கு காலையில பேசுங்க. கரெக்டா பேசினபடி எல்லாரும் 6 மணிக்கு லான்ல வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க. நோ இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் ஃபன், ஒர்க் அவுட், எக்ஸசைஸ், லாஃபிங் தெரப்பி, அந்த மாதிரி வெக்கேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் வந்து இதாயிட்டாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க. இந்த 23 நாள் நம்மளுக்குள்ள எந்த மனஸ்தாபங்களும் வேண்டாம், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேண்டாம், லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன். இப்போ திடீர்னு ஒரு கார் உள்ள வருது. அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி லக்ஸூரியஸ் கார். ஒரு ஜாக்வார் உள்ள வருது. உள்ள வந்தோடனே மித்ரா போய் யார் நீங்கன்னு கேட்டோன்னே, நான் ராகேஷோட அப்பா, லக்கேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்து ராகேஷை கூப்பிடுங்க, நான் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன். ஏன்னா ராகேஷுக்கு கெடுபடியான ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தெரியுறான். அவன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு ஏதோ சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு. ராகேஷ் என்ன போன் பண்ணி மிரட்டி இருக்கு. நான் தான் அங்கிள் அந்த கர்ப்படியான ஃப்ரெண்டு, நீங்க என்கிட்ட லக்கேஜ் கொடுத்து கிளம்புங்க அப்படின்னு தக்ஷன் லக்கேஜ் வாங்க. ஸோ லக்கேஜ் வாங்கின. சரி கண்ணா, 23 நாள் பையன் எங்க இருக்கு போறேன், நான் பார்த்து அவன்கிட்ட பேசிட்டு போயிடுறேனே. என்னங்க 23 நாள் பையனை பார்க்காம இருக்க முடியாது உங்களுக்கு என்ன அப்படி, நீ என்ன வந்ததுல இருந்து வெண்டாவாதமா பேசிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு தக்ஷனுக்கும் ராகேஷோட அப்பாவுக்கும் சரி நான் யார் தெரியுமா தக்ஷன். ஸோ சரிப்பா நீ போய் ராகேஷை கூப்பிட்டு வா. அவனை தான் நைட்ல இருந்து நான் தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்கிறானே, எங்க போனானே தெரியல. சோ யாழ்வேந்தன் வேகமா ஓடி வரான். இங்கிருந்து படியில இருந்து திருக்கு மூச்சு வாங்க ஓடி வரான். அப்படியே தக்ஷணண்ணான்னு கூப்பிட்டு ஒரு நிமிஷம் வாங்க. என்னடா சொல்ற, இருந்தாலும் நான் வாங்கினேன். ராகேஷ் என்ன மெடிடேட் பண்ண மாதிரி உட்காந்து இருக்காரு. அவரை பிடிச்ச ஆற்றம் எந்திரிக்க மாட்டேங்க. உங்க அப்பா வந்திருக்காரு வாங்க, எந்திரிக்க மாட்டேங்க. எங்க மெடிடேட் பண்றாங்க? டாப்ல இருக்காருண்ணா. எதை டாப்ல இருக்கு, மேன்ஷனோட டாப்ல இருக்கு. தக்ஷன் நேரா மேன்ஷன் டாப் போறான். போய் ராகேஷ் உட்காந்து இருக்கான். போய் எப்படி எந்திர ராகேஷ் உயிரோட இல்ல, ஹீஸ் டெட். அப்படி கீழே விழுகிறான் ராகேஷ். அவங்க அப்பா அங்கிருந்து மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவன் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அவங்க அப்பா பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சிருக்கான், பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்கான், ஃபெயிலியரை பத்தி சேட் நியூஸை கொடுத்துருக்கான், அப்புறம் நிறைய ஸ்டார்மிங் நியூஸ் எல்லாம் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். பட் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ சம்பந்தப்பட்ட ஆள்கிட்ட இது வரைக்கும் தக்ஷன் கொடுத்துருக்கான். அப்போ ஹி ஃபீல்ஸ் a little bit odd. இது எப்படி அவர்கிட்ட சொல்றது அப்படின்னு. முதல்ல இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ராகேஷோடைய மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தக்ஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராகேஷுக்கு தக்ஷனுக்கும் மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 பேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாங்கன்னா தக்ஷன் சித்தார்த்திட்ட வந்துட்டு பொட்டன்ஸ் எடுக்கிறான். டேய் நீ தானே நைட் அவனை போய் பார்த்து, நீ தானே எப்ப பார்த்தாலும் இதை பண்ணு அதை பண்ணுலாம் எல்லாத்துக்கும் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு, ஸோ உனக்கு தான் தெரியும். தக்ஷன் கிளியரா சொல்றான் எனக்கு தெரியாது. மித்ரா சப்போர்ட் பண்றாரு. எனக்கு நல்லா தெரியும் தக்ஷன் என்ன அப்படி பண்ணிருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னா. யாழ்வேந்தன் சப்போர்ட்ஸ், அபிநந்தினி சப்போர்ட்ஸ், அஜிமோல் சப்போர்ட்ஸ், கீர்த்திகா சப்போர்ட்ஸ். ஆனா சில பேரு சப்போர்ட்டும் பண்ணல, இவனுக்கு அப்போஸும் பண்ணல, ஆனா அமைதியா இருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து he says you're finished, உங்க எல்லாரும் மேலேயும் கேஸ் போடும், கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் பதில் சொல்லி ஆகும் அப்படின்றாரு. இப்ப தக்ஷன் சொல்றான் செய்யாத தப்புக்கு கேஸ் எல்லாம் போட்டு அப்படின்னு குரலை உயர்த்தும் போது அவன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் போல நான் டேய் அந்த ஆள் கிட்ட கத்தாத, தப்பு நம்ம சைட்ல இருக்கு, கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு. தக்ஷன் சொல்றான் nothing doing, no, அவன் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான், அவருக்கு என்ன வருத்தம் இருக்கோ எனக்கும் அதே வருத்தம் இருக்கு. ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை ஃப்ரெண்ட். பட் அதுக்காக இப்படி கல்லிபிளா அவர் பேசினாருன்னா நான் இப்படி ஒத்துக்க முடியும்? அங்கிள் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க, நான் அதை ஃபேஸ் பண்றேன். அவருக்கே ஆச்சரியம், என்னடா அந்த பையன் எப்படி பேசுறாங்க. அண்ட் பீப்புள் ஸ்டாண்ட் அலாங் வித் தக்ஷன். அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்க கூட நிக்கிறாங்க. லைக் மித்ரா நீங்க எல்லாரும் அவங்க கூட நிக்கிறாங்க, பாத்துக்கலாம். அப்ப யாழ்வேந்தன் வந்து சொல்றான், என்ன வெக்கேஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாளே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப மித்ரா சொல்ற அப்படி இதுக்கு மேல இதுக்கு பேர் வெக்கேஷன் கிடையாது, ஆனா ரூல்ஸ் தெரியும்ல உங்களுக்கு, இங்க என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு பொறுப்பு நம்ம தான். சோ 22 நாள் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகும். இதுல யாழ்வேந்தனுக்கு தக்ஷனுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சுபாஷ், அவன் பேர். அந்த சுபாஷை பார்த்தா யாழ்வேந்தனுக்கு அவங்க அண்ணன் மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது, அவனுடைய கசின் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஸோ சுபாஷ் கிட்ட போய் பேசலாம். செகண்ட் டே தேர்ட் டே கொஞ்சம் சிச்சுவேஷன் நார்மல் ஆகுற மாதிரி, நார்மல் ஆகிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. செகண்ட் டே தேர்ட் டே அவன் போய் சுபாஷ் கிட்ட ரொம்ப அஃபினிட்டியா பேசலாம், உங்களை பார்த்தா என்னுடைய கசின் பிரதர் மாதிரியே இருக்கு. ஸோ தே ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் டுகெதர். அவனும் ஒரு பிரதர் மாதிரி இருக்கு. ஸோ செகண்ட் டே தேர்ட் டே வந்துட்டு நார்மலா போச்சு மேன்ஷன். ஃபோர்த் டே அந்த மேன்ஷனுடைய கிச்சன்ல
புதுசா ஆளுங்க இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்த்த குக் வேற, செகண்ட் நாள் பாக்குற குக் வேற, தேர்ட் டே பாக்குற குக் வேற. ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து ரொம்ப வயசானவங்க குக்கா இருந்தாங்க, செகண்ட் நாள் வந்துட்டு மிடில் ஏஜ் ஆளுங்க குக்கா இருந்தாங்க. இந்த தேர்ட் டேல யூ ஆர் ஆல் லிவிங் ரைட் நவ. இந்த தேர்ட் டேல நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ், இவங்கள மாதிரியே 21-22 இயர்ஸ் ஓல்டு யங்ஸ்டர்ஸ் வேற ஒரு நாட்டுல இருந்து குக்கா இருக்காங்க. சோ இதுல வந்து மித்ராவுக்கு வந்து ஒரு டவுட், இவங்க எல்லாம் உண்மையாலுமே குக்கா, எப்படி இவங்க எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தாங்க? அப்புறம் தக்ஷன் சொல்றான், விசிட்டர்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த விசிட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி விசிட்டர்ஸ், நம்ம தான் அவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதுல ஃபுட்ல வந்து ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு யாழ்வேந்தனுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா இருந்த அந்த சுபாஷ் போய் அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து சத்தம் போடுறான், என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கும், நீங்க என்ன ஃபுட் எவ்வளவு கேவலமா செஞ்சிருக்கீங்க, மார்னிங் ஃபுட் காலையில எல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி பயங்கர ஒராஷியஸா இருக்கும், நல்ல டெலிஷியஸான ஃபுட்டா இருக்குன்னு பார்த்தா என்ன இவ்வளவு மோசமா செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட அந்த சுபாஷ், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல அவ்வளவு வீரமா பேசின சுபாஷ் லஞ்ச் அப்ப இல்ல. ஆஃப்டர் ராகேஷ் இட் இஸ் சுபாஷ் மாடியில மெடிடேட் பண்ண மாதிரியே உட்காந்து மறுபடியும் போய் தக்ஷன் தான் சுபாஷ் எழுது and he falls. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில ஒரு கன்க்ளூஷனை நீங்க கொடுக்கணும். முதல் 3 நாள், இன்னும் 20 நாள் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில இதுக்கு ஒரு நல்ல கன்க்ளூஷன் கொடுக்கும். வணக்கம் போட்டு சுபம்ங்கிற கன்க்ளூஷன்லாம் இல்லை. உங்க கிரியேட்டிவ் மைண்டை யூஸ் பண்ணி அங்க என்ன நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் டிஸ்கஷன். ஐ ரிப்பீட், இட் இஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் டிஸ்கஷன். இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் டிஸ்கஷன் விசாரணை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு டிஸ்கஷன். செந்தமிழ் புலவனாவே என்ன மாத்திட்டீங்க. சோ இதுல நீங்க யோசிச்சு கிரியேட்டிவா எவ்வளவு வேணாலும் திங்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். இந்த சொல்யூஷன் நீங்க முதல் அவென்யூ கொடுத்த பிறகு செகண்ட் அவென்யூ. சோ இந்த 23 நாள் அவென்யூங்கிறது ஒரு 2-3 நாளைக்கு போகும். ஓகே, முதல்ல ராகேஷுக்கும் சுபாஷ்க்கும் என்னாச்சு, அப்புறம் இந்த பொண்ணுகள்லாம் யாரு, அப்புறம் இந்த 4 ரூல்ஸ், விசித்திரமான ரூல்ஸ், அதுக்கு என்ன அர்த்தம், இதுக்கெல்லாம் தேடி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க. ஒவ்வொரு டீமும் அவங்களுடைய சொல்யூஷனை கொடுங்க. Okay, sir. Yeah. So டீம் அப்படிங்கிறது நம்ம கடைசியா ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு டீமை வச்சிருந்தோம். அதே டீம் மெம்பர்ஸ், அதாவது இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஹார்வெஸ்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டீம் வச்சிருந்தோம், ஒரு 1 டே ஆக்டிவிட்டி, அதாவது ஃபாரஸ்ட் பீப்புள் இன்டு த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி. அதே டீம் தான், அதே லீடர்ஸ் தான் நீங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இவங்களுக்கு வந்துகிட்டு இப்ப டைம் ஆச்சு, இவங்க எல்லாரும் இப்ப கிளம்புற டைம். இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நாளைக்கு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. பட் கேர்ள்ஸ், யூ ஹாவ் டு கிவ் த சொல்யூஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் அவென்யூ ஆஃப் த ஸ்டோரி before the class ends at 7. Okay, sir. Any questions? No, sir. You have any questions? இப்ப டைம் 6:43. எவ்வளவு டைம் வேணும் டீம் டாக்? எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, எவ்வளவு டைம்? இன்னைக்கே எல்லா டீமும் பிரசன்ட் பண்றது சாத்தியம் இல்லை. ஆனா ஒரு 2 டீமாவது இன்னைக்கு பிரசன்ட். டைம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க, தப்பு கிடையாது. எவ்வளவு டைம் வேணும்? Sir, 7:05 இல்லனா 7:10. 7:10க்கு நான் வீடியோல வருவேன். இல்லாட்டி நான் வீடியோல வந்த பிறகு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கேட்க கூடாது. கண்டிப்பா நீங்க ரெடியா இருக்கணும். Okay, sir. Say bye to Dakshin, Mitra and Yalvendan. They are leaving. Bye. Bye. Dasharana, bye. 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 Okay, Kanna, correct 7:10. Correct 7:10க்கு நான் வீடியோ ஆன் பண்ண ரெடியா. Okay, sir. All right. The continuation of yesterday's presentation. Abhinandani கூப்பிடுங்க. அபிநந்தினி சொல்லி கொடுத்துட்டு மியூட் அன்மியூட் பண்ணி வச்சுவாங்க. சார் சொல்றலாமாங்க சார்? Right.
Good evening, Abhinandan. Do you have any unusual skills or talents? As talents, I have one unusual skill. One unusual skill that is I'm always fighting with others. Fighting with others. That is my unusual skill. Unusual skill. And very long. I will consider talented in fighting. Talented in fighting. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute, sir. Okay. English subject is English subject is honest for me. Going to school. What app? Hey, what do you read? What's your favorite app? What's your favorite app on your phone? WhatsApp is my favorite app in my phone. WhatsApp is my favorite app. My phone. Okay, well tried. Right. Angelica Copen. Good evening, Angelica. Good evening, sir. Good evening, Angelica. What's your favorite app on your phone? In short app. What app do you spend the most time on? I spend most time in short app in my phone. I am editing this app trigger to me a new creativity. What subject were hardest for me in school? My hardest subject is biology because it is very tough for me. What goals have you realized just are not going to happen? I wanna go South Korean. This goal is that I realized just are not going to happen in my life. But I will try to go. This is the one of my biggest dream in my life. What is the silliest goal you have? I wanna go one ride in R15 bike. It is the silliest dream in my life. I just wanna only one time I wanna go in R15 bike. I want to. I wanna ringla adukku badala I want to nu sollu. Okay, sir. What are some skills that you think everyone should learn? Do not underestimate it even. What is the most interesting person you follow? My friend Ilosi, she is the interesting person. She was a motivational person. Her talk her way is very different. She is a caring person. She shows to me a new world of details. These things are I follow her. What are some things you want to achieve before you die? I want to go Korean and I want to see my teachers in or I want to achieve before I die. What skills would you like to learn? I want to learn Korean. I want to learn Korean. I love Korean language. What kind of people do you follow? I always follow a caring person and a helping person and talented person and kindly person.
Well done. Very well done. Nice set of topics and a good preparation, Angelica. Well done. Thank you. Right. Kirtika, கூப்பிடுங்க. Hi, sir. Good evening. Good evening. What skills would you like to learn? I like to learn how can I get a best photography. Take better smartphone photography. Everyone has a camera on their phone. Capture multiple shots. Fashion photography. Editorial photography. Take control of focus. Focus on moving subjects. Understand what makes a shot blurry. Set a costume white balance. This is my learn skills. What app do you spend the most time on? Instagram, because it is a new Facebook. There are few people who consider WhatsApp as social media app instead of communication app. Instagram is a very entertaining. What's on the internet that you could live without? Yes, but it would be as easy. Reading, writing, looking through categories, writing and sending letters and thought properly is not my case. I think that through the internet I have equally lost as much things as I have gained learned online. A lot of the skills I have gained different might know how around computers and the internet. Without the internet, I would properly feel like I need to learn something or finish some kind of work. I think he know what is best. Of course, set corner is hard for everyone. Just take sitting our career straight. Advice I tell myself before I tell others. What do you think would be the most useful thing you could do with virtual reality? While virtual reality might seem like a recent technology, that is far from the truth because we had rights and pieces of before. The fact is that is only in remembered years that technology has matured and been made available for the public. Feel free like a bird. I'm always being inspired by the flying of birds as evident in many innovation exploring places. This is especially so when you have to go through a compared to. This is one of the most helpful things to with a VR headset. Artwork 3D. Creating art with that little brush is definitely one of the things to you with a VR headset. The 3D effects of the strokes in mind-blowing real-life roller coaster. Most people who go get fair and fast go for roller coaster rides because of the instead of seeing the real wood users see teams sell somewhere else finishing to prevent a space inhalation. What is the next big thing you want to accomplish? Wildlife photography. This is my next big accomplish. Photography puts our emotions. Great photography is my deep of feeling, not deep of failure. My photography is an demanded reaction. Drawing is a meditation. Photography records the warmth of feelings right and the human face, the beauty of the earth and skills that man in her and weak and confusion. Man has credit. Photography is the simplest thing in the world, but it's the incredibility complaint to make it a reality work. Photography is the story I failed to put in the world. Well done. Nice set of topics and good realistic explanation. Very well done, Kirtika. And now, Bueller. Dinner time, எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க.
அபிநந்தினி ரவி சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அரிசி சாப்பிட்டு இருக்காங்க அபிநந்தினி. ஓகே, பிரசன்டேஷன் வியூல எங்க? Good evening, sir. சொல்லுங்க. Did you enjoy where you grew up? I enjoy in my home. That is my enjoying place because I grew up in that place. I love my home. Then I learn more things in my home. ஓகே, அவ்வளவுதானா? Yes, sir. What subject were hardest for you in school? I am interested in food. I first hardest in my school subject is maths. I cannot understand the sum. The sums are very tough. What kinds of things are you interested in learning more about? I am interested in food, mehendi, design, drawing, craft. In that I know small thing, but I want to more things for me because I love my talents. What kind of people do you follow? I follow my daddy. He is a very good person. My daddy is very humble person, a very soft person. He respects all. My daddy is my favorite hero. In my life, I love my dad, so I will follow my daddy habits. Nice presentation. Good job, Veela. வேற யார் இருக்கா? யாரு? மரியக்கா சார். அண்ணா மரியா சார். What subject were you hardest for you? Chemistry is the hardest subject for me. What kind of things are you interested in learning more about? What social media platforms do you spend the most time on? I spend most time on Instagram. I like the app. What was it? Did you enjoy where you grown up? Yes, I do. Yes, I enjoyed a lot. What skill would you like to learn? I want to learn the communication skills to communicate with others. What are the something you want to achieve before you die? I want to prove myself as I am not a want to prove myself to others as I am not a
Okay. Good try. Very good try. Right. அஜிமால் நேற்று சொல்லியாச்சு. சார் இன்னும் 4 இருக்குங்க சார். இல்ல இப்ப நம்மளுக்கு டைம் இல்ல அஜிமால். நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரசன்டேஷன் பார்க்கணும். எல்லாரும் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ரொஜெக்டர் பாருங்க. ஓகே சார். Okay, I'm sharing the screen now. Screen தெரியுதுல்ல? Yes sir. Right. So இந்த கிராஃபிக்க நல்லா பாருங்க. இந்த கிராஃபிக்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் இது வந்து உங்க மைண்டோட டயக்ராம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க 10th படிக்கிறீங்க, 11th படிக்கிறீங்க, 12th படிக்கிறீங்க, காலேஜ் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு யங்ஸ்டரா ஒரு யங் ஸ்டூடெண்டா ஒரு யங் கேர்ளா இதை கவனிங்க. Now this is your mind's graphic. இந்த பிக்சர் வேற ஒன்றும் இல்லை, உங்களுடைய மைண்ட். இப்போ இங்க எழுதியிருக்கு யூ சூஸ் யுவர் தாட்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட். கீழே என்ன எழுதியிருக்குன்னா யுவர் தாட்ஸ் காஸ் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், எமோஷனல் மைண்ட். யூசி நம்ம மைண்டை இன்டெலெக்சுவல் மைண்டுன்னு ஒன்று பிரிக்கிறோம், எமோஷனல் மைண்டுன்னு ஒன்று. இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட் புத்திசாலித்தனமான விஷயங்களை யோசிக்கிறது, எமோஷனல் மைண்ட் அப்படிங்கிறது உணர்வுபூர்வமான விஷயங்களை யோசிக்கிறது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்க இருக்கிற சர்க்கிளை பார்க்கணும். அதாவது காஸ் யோர் ஆக்ஷன்ஸ், அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை காஸ் பண்றது. அதாவது யா ஸோ ஸோ யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களுடைய மைண்டை காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இங்க நீங்க பார்க்கணும். Let us go to the next slide. இந்த பிக்சரை பாருங்க. இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒன்னு ரிசல்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் திங்கிங், இன்னொன்னு திங்கிங் கண்ட்ரோல்ஸ் ரிசல்ட். இப்ப பிரசன்ட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் பிரசன்ட் ரிசல்ட்ஸ் எழுதியிருக்கு. ஆனா இங்க வந்து நியூ ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. இங்கே எமோஷன் இன்வால்வ்மெண்ட். இந்த ஸ்லைட் கொஞ்சம் குழப்பமான ஸ்லைட். ஆனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு இது புரியும். அதனால இந்த ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் வரும். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட். உனக்கு இருக்கிற மைண்டை ரெண்டா நம்ம பிரிக்கிறோம். ஒரு மைண்டுக்கு பேரு கான்சியஸ் மைண்ட், இன்னொரு மைண்டுக்கு பேரு சப்கான்சியஸ் மைண்ட். இது ரெண்டும் ஒரு விஷயத்தை இயக்குது. அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உன்னுடைய பாடி. கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் டுகெதர் ஆக்டிவேட் யுவர் பாடி. இதுல கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீ என்ன யோசிக்கிறியோ அதை நீ பிக்சரா யோசிப்ப. இப்போ கேட்பரி டைரி மில்க் சில்க் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த பர்பிள் கலர் ரேப்பர் அந்த கவர் உன் மைண்டுக்கு இந்நேரம் வந்துருக்கும். அப்புறம் காஃபி பிரவுன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சாக்லேட் அப்படிங்கிறது இந்நேரம் உன் மைண்டுக்கு வந்துருக்கும். சில்க் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கோல்டு கலர்ல அந்த பர்பிள் கலர் ரேப்பர்ல எழுதியிருப்பாங்க. உன் மைண்ட் இப்ப சித்தரிச்சு. திஸ் இஸ் ஹவ் அவர் மைண்ட் திங்க்ஸ். பிக்சர்ல தான் திங்க் பண்ணும். இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த வார்த்தைகளை சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிக்சரா யோசிக்கணும். ஒண்ணும் இல்லை, இந்த மேன்ஷன் சொல்யூஷன்லயே இந்த ஸ்டோரியில நாளைக்கு நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க முதல்ல வந்து என்ன பேசணுங்கிறத பிக்சரா பார்க்கணும். இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த பிக்சருக்கு என்ன வார்த்தைங்கிறது. இது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி.
ஆனா இங்க நம்ம பாக்குறது அது மட்டும் இல்லை. உன்னுடைய திங்கிங் மைண்டுக்கும் எமோஷனல் மைண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீ யோசிக்கிற அப்படின்னா அந்த யோசிக்கிறது ஃபுல்லா பிக்சர்ஸ். அந்த பிக்சர்ஸோட யோசிக்கிற அந்த மைண்டுக்கு பேரு திங்கிங் மைண்ட் நீங்க எழுது. இந்த மைண்டுக்கு வேற ஒரு பேர், ஆள் மனசு, அதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட். சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வேற ஒரு பேர், அதுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டீங்கன்னா எமோஷனல் மைண்ட். ஸோ இந்த எமோஷனல் மைண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த திங்கிங் மைண்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம். ஓகே, அந்த வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எழுதியிருக்கு பாருங்க. யூ இம்ப்ரெஸ் தீஸ் தாட்ஸ் அப்பான் யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட். இங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ, இந்த ஏரியால என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அது ஃபில்டர் ஆகி இந்த மைண்டுக்குள்ள வந்து பதியும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு பயம் அப்படிங்கறத இங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க. அந்த பயம் அப்படிங்கிறது சிந்தனையா தான் இங்க இருக்கும். பட் பயம் அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்வா மாறுறது இந்த இடத்துல. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். எமோஷனல் மைண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். திங்கிங் மைண்ட் அதுல பிக்சர் மூலியமா சிந்தனைகள், அந்த சிந்தனைகள் உணர்வா மாறுறது அப்படிங்கிறது இங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க பாடி, the body moves into action and produces results. இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்க. உங்க கான்சியஸ் மைண்டுக்கு 5 ஆண்டனா மூலியமா சிந்தனைகளை நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஆண்டனா நம்பர் 1, see, hear, touch, smell, taste. இந்த 5 சென்சஸ் அப்படிங்கிறது மூலியமா உங்க கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க இன்புட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஸ்டேஜ்ல ஏறி நின்று பேசுறது எனக்கு கஷ்டம், இங்கிலீஷ்ல பேசுறது எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள நீங்க சொல்லிக்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்க எந்த ஆண்டனாவை யூஸ் பண்றீங்க? see and hear. அதாவது இங்கிலீஷ்ல நீங்க பேச முடியாத ஒரு ஆளா உங்களை நீங்க பாக்குறீங்க. இங்கிலீஷ் நம்மளால பேச முடியாது, நம்மளால மைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அப்படி ஒரு திணறி தான் நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறீங்க. அதை நீங்க ஹியர் பண்றீங்க. அதுதான் இந்த இடத்துல ஹியர். சோ இந்த இடத்துல நீங்க என்னென்னலாம் உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கிறீங்களோ, நீங்க என்னென்னலாம் உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறீங்களோ, நீங்க என்னென்னலாம் மத்தவங்க சொல்றத ரிசீவ் பண்றீங்களோ, நீங்க என்னென்னலாம் மத்தவங்க நடந்துக்கிறத பாக்குறீங்களோ, அது எல்லாம் உங்க இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட்ல பதிவாகும். அந்த இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட்ல பதிவாகிற அந்த விஷயம் எமோஷனல் மைண்ட்ல வந்துகிட்டு ஒரு நம்பிக்கையா போய் செட் ஆயிடும். இப்போ 15-16 வயசுல இந்த எமோஷனல் மைண்டுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற விஷயத்த மாத்த முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, அண்ட் தி ஆன்சர் இஸ் எஸ், மாத்த முடியும். எப்படி மாத்த முடியும்? நீங்க சொல்றத பார்த்தா சின்ன வயசுல இருந்து நான் பல விஷயங்களை, பல கவலைகளை, பல இன்னல்களை பார்த்துட்டு வந்து அதை இப்ப என்னால எப்படி மாத்த முடியும்? அதை எப்படி என்னால ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும்? நீங்க சொன்ன see, hear, touch, smell, tasteங்கிற ஆண்டனா மூலியமா எத்தனையோ வழிகளை பார்த்திருக்கேன், எத்தனையோ கவலைகளை பார்த்திருக்கேன். அது எல்லாம் நீங்க சொல்ற அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரணமா இருக்கு. அதை நான் எப்படி மாத்துறது? மாத்த முடியும். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்லைடை நல்லா பாருங்க, இந்த எழுத்து நல்லா பாருங்க. இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட் கேன் திங்க், இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட் கேன் அக்செப்ட், இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட் கேன் ரிஜெக்ட், அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட் கேன் ஆல்சோ சூஸ். இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லப்படுற இந்த இன்டெலெக்சுவல் மைண்டுக்கு யோசிக்க தெரியும், அதுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்க தெரியும், வேண்டான ஒரு விஷயத்தை ஒதுக்க தெரியும், சூஸ் பண்றதுக்கும் தெரியும். அது பகுத்தறிவு உள்ள ஒரு மைண்ட் இங்க இருக்கிறது. ஆனா இங்க இருக்கிற சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கேன் நாட் திங்க், அதுக்கு யோசிக்க தெரியாது. இட் கேனாட் ரிஜெக்ட், அதுக்கு ஒதுக்கவும் தெரியாது. இட் கேனாட் சூஸ், எது நல்லதுன்னு அதை பிக் பண்ணிக்கவும் தெரியாது, சூஸ் பண்ணிக்கவும் தெரியாது. அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் கேன் ஒன்லி அக்செப்ட், அதுக்கு ஒத்துக்க மட்டும்தான் தெரியும். அது குருடு, செவிடு.
நீ என்ன சொல்றியோ அது அப்படியே அப்படியே ஆகும் அப்படின்னு அது ஏத்துக்கும். ஸோ இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற அத்தனை வீக்னஸஸ்க்கும் காரணம் உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட். உன்னை சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயமும் அந்த வீக்னஸஸ் எல்லாம் உண்மைன்னு நீயே உன் சப்கான்சியஸ் மைண்டை நம்ப சொல்லு. எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பேச வராது, நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினா பெருசா ஜெயிக்க மாட்டேன், என்னை யாராவது ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவா ரொம்ப கவலைப்படுவேன், நான் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பர்சன், அதாவது எந்த ஒரு விஷயமே என்ன ஈஸியா பாதிச்சு. இப்படி நீ உன்னை பத்தி என்ன நல்லா சொல்லிட்டே இருக்கியோ அது அத்தனையும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எஸ் அப்படியே ஆகுது, எஸ் அப்படியே ஆகுது, எஸ் அப்படியே ஆகுது, அது அப்படியே ஒரு கேரக்டராக மாத்திடுச்சு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, question your weaknesses, question your inabilities. உன்னுடைய இயலாமைகளையும் உன்னுடைய பலகீனங்களையும் நீ கேள்வி கேட்கணும். அப்படி கேள்வி கேட்டா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படி ஆகும். இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் ஏன் அப்படி நினைக்கணும்? இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் மணிகண்டன் சார் கண்டக்ட் பண்ற கிளாஸ்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு சான்ஸ் எடுத்து என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஏன் அதை நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? 4 பேர் சிரிப்பாங்க, நீ பண்ண மாட்டேங்க. 4 பேர் ரொம்ப ஓவரா சீன் போடாதுன்னு கமெண்ட் அடிப்பாங்க, நீ பண்ண. அங்க பேசிட்டு போட்டோம், கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போட்டோம், சந்தோஷமா இருக்கட்டும். பட் நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி ஆகணும், நாளையில இருந்து யூஸ் பண்ணு. அப்ப இன்டெலெக்சுவல் மைண்ட்ல நீ இப்படி பேசும்போது உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எஸ் அப்படியே ஆகும். ஏன் நான் எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இமீடியட்டா அப்படி ஆகும்? எதுக்கு நான் இவ்வளவு வெயிட்டேஜ் ஆகும்? அப்படி என்ன நான் இதுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏன் என்னையே நான் கஷ்டப்படுத்திக்கணும்? இனிமே அப்படி பண்ணக்கூடாது. டேக் லைஃப் ஆஸ் இட் கம்ஸ் அப்படின்ட்டு வரத வரட்டும், ஆனபடி ஆகட்டும். இன்டெலெக்சுவல் மைண்டுக்கு நீ இப்படி யோசிக்கும் போது யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சேஸ் எஸ் அப்படியே ஆகட்டும். பிகாஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நோஸ் ஒன்லி டு அக்செப்ட். ஸோ இப்படி உன்னுடைய பலவீனங்களையும் உன்னுடைய இயலாமைகளையும் கேள்வி கேட்டு 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 நீ மாத்தணும். அப்படி மாத்தினா தான் உனக்கு புது இமேஜ் கிடைக்கும். இப்ப ஐ வில் ரிசீவ் த நியூ இமேஜ் இஃப் ஐ சேஞ்ச் த இன்புட்ஸ். உன்னோட இன்புட்ஸை நீ சேஞ்ச் பண்ணினா புது இமேஜ் கிடைக்கும். அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும்? ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணணும். இங்க எழுதியிருக்குது பார், மேல அந்த ஆண்டனாக்கு கீழே ஒரு விஷயத்த இங்க எழுதியிருக்கு. ஒரே நிமிஷம் நான் ஹைலைட்டே பண்ணிக்காம, இந்த இடத்துல ஐ ஹவ் ரிட்டன் சம்திங். என்னது? கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபில்டர். கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபில்டர். இந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபில்டரை நீ தான் செய்யணும். எதை நீ இன்புட்டா போடுறியோ அது உன் கண்ட்ரோலை மீறி நடக்கக்கூடாது. ஃபில்டர் பண்ணி போடணும். எனக்கு எப்பவுமே அப்படித்தான், நான் எப்பவுமே அப்படித்தான், எனக்கு வந்துட்டு எல்லாமே மோசமா நடக்கும், கடவுள் என்ன மட்டும் ரொம்ப தண்டிச்சுட்டே இருப்பாரு, என் வாழ்க்கையில மட்டும் இப்படி இருக்கும், நான் இதை செஞ்சா மட்டும் இப்படி இருக்கும், என்ன மட்டும் எல்லாரும் இப்படி பண்ணுவாங்க, எனக்குன்னு மத்தவங்களுக்கு அது நடக்கும்போது நல்லா நடக்கும், எனக்குன்னு வரும்போது நம்ம ராசி அப்படித்தான். இப்படிலாம் பேசினா நீ இப்படி இதா இருக்க. பட் அப்படிலாம் பேசாம, இல்ல நானும் வந்து ஒரு தனித்துவம் படைச்ச ஒரு பொண்ணுதான், கண்டிப்பா என்னாலையும் முடியும், அட சக்சஸ் வரது வரட்டும், ஃபெயிலியர் வரது வரட்டும், பட் நம்ம முயற்சி போட்டு போயிட்டே இருக்கோமே என்ன அப்படின்னு நீ ஃபில்டர் பண்ணினா உனக்கு கான்சியஸ்ல நியூ இமேஜ் கிடைக்கும். அந்த நியூ இமேஜ் அப்படிங்கிறது, கேக்குதா நான் பேசுறது? வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க? ஹலோ? உனக்குள்ள பேசிக்கிற விஷயங்கள், நீ உனக்குள்ள நம்புற விஷயங்கள்,
இது எல்லாத்தையுமே நீ கண்ட்ரோல் ஃபில்டர் பண்ணினா உன் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீ ஒரு புது இமேஜை கொடுக்க முடியும். யூ கேன் கிவ் அ நியூ இமேஜ் டு யுவர் கான்சியஸ் மைண்ட். அந்த நியூ இமேஜ் உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகும்போது, ஏன்னா இங்கிருந்து ஃபில்டர் ஆகி போறதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகுது. ஸோ அந்த நியூ இமேஜ் அப்படிங்கிறது சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போன பிறகு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ நெக்ஸ்ட் ஒன். இங்க பாருங்க, the new image you impress upon your subconscious mind controls the vibration and those vibrations control what you attract in your life. So புது இமேஜை புகுத்துறது மட்டும்தான் உங்க வேலை. அந்த புது இமேஜை புகுத்துறது கான்சியஸ் மைண்ட்ல நடந்துச்சுன்னா மற்ற வேலைகள் தானா நடக்கும். சப்கான்சியஸ்க்கு அந்த புது இமேஜ் போகும் அண்ட் அது மூலியமா உன்னுடைய லைஃப்ல நடக்கிற நிகழ்வுகள் மாறும். ஸோ இதுதான் கான்சியஸ் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்டோடைய சயின்ஸ். உன்னுடைய முதல் மனது மற்றும் ஆழ் மனது அப்படிங்கிறதுடைய சயின்ஸ் தான் இப்படி பார்க்கணும். ஸோ ஆழ் மனதில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாமே ஆழ் மனசுல இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாமே நீ பார்த்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரலாம். ஸோ இது நான் இன்னைக்கு சொன்னதுக்கு காரணம், பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் திங்கிங், பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் யுவர் பிலீஃப் சிஸ்டம். நம்மளால ஒரு விஷயம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறது மாபெரும் தப்பு. உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்டை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. Do you understand? So girls, the video freeze ஆயிருக்கு. I think என்னடா நடக்குதுங்க? சார் எனக்கு வைஃபை ப்ராப்ளம் சார். அப்பா எப்போ வருதுங்க சார்? சரி, ஓகே ஓகே. பேசுனது புரிஞ்சது இல்ல? புரிஞ்சுதுங்க சார். சரி, அப்ப போதும். என்னங்க சார்? என்னமா? பேண்ட்வித். பேண்ட்வித் அப்படின்னா வைஃபை உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய மொத்த டேட்டாவுடைய அளவு. அது முடிஞ்சு போச்சா? ஆமாங்க சார். வெரி நைஸ். பேண்ட்வித் தீர்த்துட்டீங்க. இன்டர்நெட்டோடைய மொத்த டேட்டா அளவை இப்ப சாப்பிட்ட அரிசி சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டீங்க. சரி, நாளைக்கு பாப்போம் அப்போ. ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். பேண்ட்வித் நாளைக்காவது இருக்குமா இல்லையா? இருக்குங்க சார். காலையில Okay. பண்றோம். சரி, ரைட். So remember, subconscious mind நீங்க தான் பாத்துக்கணும். Be very careful with what you think. Okay? ஓகே சார். See you tomorrow for the mansion exercise. Expect great things. Expect great things and wisdom. Hope is our life. Hope is our life. Bye bye. Be cool. Okay. I வேற சாஞ்சி எவ்வளவு ஜம்முன்னு ஜாலியா உட்காந்து இப்படித்தான் செஷன் ஃப்ளோ. Bye sir. Bye ma, bye bye. Sir, take care, sir. Okay. You too take care. Bye bye. See you tomorrow, sir. See you tomorrow.